because the weekly rural markets, also known as lumos, were closed in May as a measure to cope the spread of the coronavirus. These rural markets serve as a major supply of meat for livestock dealers, but their closure in May has severely limited supply, and the Gambia is now facing a possible shortage of meat. Mariama Cham has more of that in this report. Measures taken to curb the spread of the coronavirus in the Gambia had adverse effects on almost every aspect of life, including social and economic activities. The livestock trade is no exception. Supply of cattle, sheep and goats have severely diminished 4 months after the Gambia government closed weekly rural markets which served as a major source of livestock. The country's biggest livestock selling point, the central abattoir in Abuko, has been lightly affected, leaving livestock sellers and butchers worried over a possible severe shortage of meat. As a result, the Livestock Dealers Association wants the weekly markets reopened to restore the trade in livestock, according to Lamin Dabo, the Secretary General of the association. Appealing to the government, to help us, restore back our lumos, open them, because where markets are open, I see no reason why lumos can't be open. Because lumos started from 7 o'clock, in the morning. By 3 o'clock, they all disperse. When markets are open from 6 o'clock in the morning up to 6 in the evening. So I saw no reason why, lumos shouldn't be open. At this time of the year, the abattoir in Abuko is usually filled with livestock, especially cattle. But now, only a few of these animals are seen roaming empty ranches. The closure of land borders in March also added to the country's meat supply problem, as dealers find it impossible to bring in cattle and sheep from neighboring Senegal or Mali. And while Senegal reopened its weekly rural markets, the closure of the Gambia's borders has cut off a major livestock supply chain, according to Banyas Ramsela. There is no lumo in the Gambia. It is only available in Senegal. And if you are going to Senegal, if you have an ID card, you have to hide it, because if you pass through the borders and you get caught, then you will have to pay before you pass. And what we used to pay is too much. The difference between the prices of before and during Corona are all the same, but the fares are different because they have been increased, our lumos, which will solve all these challenges. Most Gambians are poor and they live below $1.25 a day. Beef is just barely affordable, but as the price of cattle increased from $33,000 to $47,000, the price for a kilo of beef remains $250. Meat sellers like Amikebe said they are incurring huge loss. It is very difficult because business is not going as usual. You will buy ram or cow and gain no profit at the end of the day. Sometimes you will kill 2 cows and it will take 2 days before all is sold out. In short, business is not really moving, and any help to boost it will do good. While the Gambia government closed weekly rural markets, it allowed daily markets to continue operating with restrictions on opening and closing hours. The closure of the weekly markets did not shut down livestock supply, it also shut down farmers' earning because they can't sell their animals. The Livestock Dealers Association said it wants the weekly rural markets reopened to restore the livestock trade and make meat available to Gambians and residents of the Gambia. For Eyeafrica News, I am Mariama Cham. Well, am na solo Livestock Dealers Association of the Gambia ñoom ñu ngi oote nguuri Gambia pour ñu dimbale gaay ñu ubbi lumo si market si marché yi ubbi nañ jàkka yi ubbi nañ léegi fu mu nekk nii daal lumo si yaa des te xam nañ ne si lumo si lañ dee ñu bari dañ dee mun a daje foofu noonu because ñoo xam ne ñu ngi si dex yi rural Gambia ñooñu dañ dee mun a andi livestock bi in the urban area aussi seen lumo si ñu jëndee ko foofu noonu ñu andi ko si central abattoir bi Abuko ñu jaay ko foofu noonu waaye léegi loolu yëpp stop na te lumo si daf dañ ko design in a way daal mod ñang man mënuma understand one thing because marché yi foofu la nit ñi di gën a bari marché especially Serekunda Latrikunda Brikama lii yëpp marché yu mag lañ ñu bari dañ fa dee dajoo and all that waaye lu mooy nit ñi duñ fa dee bari noonu te weekly la exactly so nara close loolu noonu te loolu noonu mu ngi affect nit ñi te because léegi liibaar
dañ la wax ne it's 120 nga am kilo bi ñu ne la ne it's 250. You know, I mean, how many Gambians, ñaata Gambians can afford 250 fu mu nekk ni mbas bu mu nekk ni ñii yëpp ñu ngi sonna ñii yëpp amuñ so yow 250 nga génne loolu noonu pour nga jënd a kilo of meat léegi yow lu si des sa famille yeneen dugay naka nga koo amee it's like so pour nga am loo xam ne lekka bu baax la foog nga spend $500 or even more pour nga am loolu noonu 500 góob mu mut ko sax lu doy waar la loo xam ne nguur gu war na see bàyyi xel because démb rek dem nañ ci marché bi tam amul bépp togg buy dem naka la marché bagage yi dem si togg dafa yokk démb mais bi boobu dina ñëw tey si news bi oo ëllëg yëpp a yokk sukur diwlin amul even xorom lu gënoon a yomb sax ñi ne dalasi xam na dalasi bi mënoon nga see am ay 2 weeks mayetul la ko léegi $20 la xorom si boppam dafa yokk xob yi si dëkk bi leen ko béy dafa yokk soo waxee borom gaar yi ñu ne leen engrais dafa seer balaa nga koo lifin te loolu tam doo leen ko mën a wéetee kon li ñu fi war a lijjanti dafa bari dëkk bi li ñu fi war a lijjanti dafa bari dund bi dafa métti dafa seer pour mu leer picc yàpp moom ñu si bari si tabaski ba léegi mosuñ ko waaw tabaski suma classe gi si tabaski ba léegi mosuñ yàpp waaw boobu kay xanaa mais bi ay ngénte yi nga dem fara am loolu waaye pour dem jënd ko si buus waaw non loolu moom ñu ko mënu léegi si réew mi dañ koy compter bariwul te loolu lu ko waral mooy luuma yin tëj gëj na koo yokk luuma itam am na lu gars yi ragal because luuma boo si gis ñaare si booda la nekk waaw waaye nag lii problème bi suñ nit ñi dañ cee jógee di dem si luuma yi nekk si Sénégal tam soo gisuma man intérêt si li fi te loolu moo gën a koos yàppay seer yi xar amu fi jur gi di manqué loolu moo ko gën a bëri rawatina nag after tabaski bi dem neen abu ko nag benn nga doon gis because yëpp lu ñu jàmmoon mooy luuma yi amul second li ay junne nit dañ dund si luuma ñu ne ko karaj te dafa yàgg depuis maaj ba léegi ñooñu moom dañ leen fàtte mun na am président bi sax tey nekk si dex yi moom ñooñu naka la ñoo lekkee fan la ñoo li suñ béyutee duñ mun a am lu ñoo lekka duñ mun a dem lu moo duñ mën a dem lu te foo leen doon waaw ji sottandeku di jaayee ko lifin wig bi mais bi nga dundee loolu fekk balaa beneen luuma di ñëw loolu nag ay weer la leen ko xeeñ te loolu xam naa ne sax am neen yaakaar ne président bi tey si jàkkaarloo askan bi dina indi saafara si loolu waaw am nañ yaakaar because loolu moom dafa am solo trop te mu ngi affect rural Gambien si lu mo si dañ war a ubbi kon commencé yi ak yene yi fii ubbi nañ to cater for them as well